2 godine smo čekali na ovu vest. 2 godine smo radili, posvetili se stotine sastanaka, pregovora i uspeli smo. 2027. godine Beograd, Srbija je domaćin najvećeg tehnološkog sajma na svetu, GITEX. Od 2027. pa svake sledeće godine Beograd postaje centar tehnologije. Dakle, mesto na kome se okupljaju najveće svetske tehnološke kompanije. Znate li koliko je ovo velika stvar za nas? U svetu novih tehnologija organizacija sajma GITEX je isto kao dobijanje olimpijskih igara. U Beograd će 2027. i svake naredne godine doći svi koji nešto znači u tehnologiji, kako u softveru, hardveru, tako i kompanije i start-upovi. Ove godine glavni govornik na GITEX Globalu u Dubaju bio je prvi čovek OpenAI, Sam Altman. Ovde je Google, Meta, što dovoljno govori o ovoj izložbi. Sve ćemo to imati u Beogradu vrlo brzo. I zato ćete u ovoj emisiji vidjeti kako je izgledalo u Dubaju i kako su Srbija i Beograd postali domaćini najvećeg tehnološkog sajma na svetu, GITEX Global. Organizacija najvećeg tehnološkog sajma na svetu, GITEX Global, stiže u Srbiju. Ovaj istorijski trenutak predstavlja krunu višegodišnje saradnje Privredne komore Srbije i tima Trixilo Mirman, izvršne potpredsednice GITEX Globala. 2027. godine, u vreme Expo 2027, Srbija će prvi put biti domaćin ovog prestižnog događaja, a od tada GITEX Global postaje tradicionalni deo naše tehnološke scene. Prvi kontakti između Privredne komore Srbije i GITEX Globala ostvareni su tokom 2023. i 2024. godine. Tada je delegacija Privredne komore Srbije predvođena predsednikom Markom Čadežom uspostavila saradnju sa rukovodstvom ovog prestižnog sajma iz Dubaja, na čelu sa izvršnom potpredsednicom Trixilo Mirman iz Dubai World Trade Centra. Razgovori su bili usmereni ka stvaranju strateškog partnerstva i uključivanju Srbije u mrežu svetskih tehnoloških sajmova koje GITEX organizuje u Dubaju, Singapuru i Maroku. Tako je započet put koji će Srbiju pozicionirati kao novu tačku na globalnoj mapi inovacija. U tom periodu Privredna komora Srbije organizovala je niz promotivnih aktivnosti širom zemlje kako bi domaćim IT kompanijama približila značaj GITEX sajma, najvećeg svetskog događaja posvećenog inovacijama, veštačkoj inteligenciji i start-up ekosistemu. U prvoj polovini 2024. godine na poziv Privredne komore Srbije delegacija GITEX Globala boravila je u Beogradu. Tokom posete održani su sastanci sa rukovodstvom Privredne komore Srbije i predstavnicima domaćih tehnoloških kompanija. Predstavljeni su potencijali Srbije u oblasti IT industrije, inovacija i obrazovanja. Cilj posete bio je da se gosti iz Dubaja upoznaju sa infrastrukturom Beograda i planovima za Expo 2027, kao i da se istraže mogućnosti da Srbija postane domaćin budućeg GITEX događaja u Evropi. Krajem 2024. godine usledili su brojni sastanci Marka Čadeža i Trixilo Mirman u Dubaju. Tada je dogovoreno da Srbija bude zemlja partner na ovogodišnjem GITEX sajmu. Ovaj korak je bio presudan. Otvorio je put ka konačnoj odluci da se u Beogradu organizuje GITEX AI Serbia. Potom je delegacija Srbije, predvođena Privrednom komorom Srbije, učestvovala na GITEX Globalu sa više od 40 kompanija koje su predstavile najbolje iz domaćeg IT sektora i start-up scene, kao i na sajmu North Star. A onda je stigla vest. 13. oktobra 2025. godine objavljeno je da Beograd postaje domaćin najvećeg tehnološkog sajma na svetu, GITEX Global. Ovaj događaj je istorijski trenutak za tehnološku i digitalnu scenu jugoistočne Evrope. Okay, anybody here from Serbia? Serbians, when I say anyone from Serbia, just keep
moving around, make it sound busier, but it's a great opportunity. I know somebody, by the way, I'm going to bring him on stage, who's thrilled to have Jitex in Serbia, is a gentleman who is about 10 times the size of me, genius, lovely guy, but more than anything, the president of the Chamber of Commerce and the Industry in Serbia. Jitex, put your hands together for Mr. Marko Čelić. You see what it is? Very nice. Thank you, Blue. Very nice. Dear Jitex family, good afternoon. Let me start with the oldest Serbian question, actually Balkan question. Did you know? It's not about did you know? No, it's like normal people are saying. It's like, did you know that? And then you can take any country from our region and say, are the best in the world, and so on and so on. If we ask ChatGPT or any assistant just 20 years ago, if there is a possibility that Dubai will host the largest technological show in the world, it would say unlikely. If you asked if Belgrade or Serbia would export more software than anything else, he would like, be serious, dude, it's not possible, you know? But here we are yet, both because spreadsheets cannot predict people, because we are the only species on this planet able to rewrite and rethink our stories. And that is why we are special. And if I start with did you know, because not a lot of you know about Serbia a lot, but did you know that Serbia has software industry which growth is 10 times since 8 years? Did you know that we are exporting 5 billion euros of software with only 6.5 million people inhabited? Did you know that we have most capable 2 state-owned AI capacity supercomputers? Mikhailo Jankovic is here, the guy who is running it. The most capable in Europe. And it is possible to play with them also for all around the globe. Did you know, for example, that you will meet some people here on our pavilion that actually made some great stuff? People who made applications to teach ill children to walk again. You will send them, you will see them here. Companies like Init Technology, which is actually controlling oil wells all around the United States. You will also find companies like MPT running 70 internet sites for best Japanese car industry and automotive industry. Did you know that Serbia introduced 8 years ago programming as obligatory in primary schools? This is all the places that maybe you don't know, but now you know, and you will know it more, and we will grow together, and we will learn about each other together. And I think what you should think about, we all grew up in disruptions. We lived disruptive times for many centuries. And this is our superpower. Our superpower is to bring you makers and doers who can shift and scale up, who can bring you solutions quickly. That is what Serbia and the region today is. Give us a KPI that you want to move. Give us a problem, we will find the solution. We will find because we are used to find things quickly. And this was a great journey, and I would like, first of all, to thank Trixie Lock-Meerman and her fabulous team for everything that we have done in the last 2.5 years working on this great journey. And thank you for believing in doers and makers. Thank you for believing in us. And as a start, I would like just to give something
to the future generations. My daughter Olga, please come here. And let's start with the GITEX Belgrade 2027. Yeah, thank you very much, people. Thank you. Thank you so much. Olga, do you want to say something? No, I'm joking. Are you excited? We're in 14 different countries all around the world, and one person and her team is responsible for making every single event just like this. And of course, we're now going to be opening up in Serbia. Ladies and gents, please put your hands together for the Executive Vice President of Dubai World Trade Center and the CEO of Cowan International. Give it up for Trixie Roman! Thank you. Thank you. Good afternoon, everyone. Hear me? Right, I was a little bit late. Can you hear me? I was a little bit late. As Dave has rightly said, if you look behind you now, any heads that's sticking up are all Serbians. I have to go to Dubai Mall to get a pair of heels so that I can look tall next to them. Listen, I think Marco has spoken a lot about Serbia. But let me tell you what we really think of Serbians. Not the official version, all right? You cannot really have a conversation with a Serbian. It will become a debate or you become an argument. And it gets louder and louder. It's like, you know, my mom will call me and say, I love you, and she's shouting, but she loves you. And I think you can never win in an argument or a debate or a conversation with them. And I think if you think that it is bad with you as a foreigner, wait till you see 2 Serbians or 5 Serbians hanging around. I think the house is going to rock and I think the roof is going to be on fire. And I think many of us think the Serbs are very arrogant. You know you are. Never mind what term you call it. But again, they have legends in the country. And I think Dave has just rent off a whole list of legacy stars. Not just legacy, but future stars. You know, from the Djokovic to Yelena, tennis player, from Nikolai Tesla to another Nikolai Djokovic. I think this is where the department of creativity is not happening. When you name your children, they're all Nikolai. I don't know. You guys can do something more beyond that. And I think rightly so, they should be arrogant. I wouldn't call it arrogant. I would call it proud. I would call it brilliance, and I would call it bold. And I think this is how you describe the Serbians. And of course, if you look at where they are, but you sit across them in a boardroom, you cannot really negotiate with the Serbians. Just as you think you're winning, just as you think you are going to close the deal, they will bring out the rakia. They'll bring out the rakia, and then everything falls apart. And everything that they want, you will say yes. And I think after 2 years plus of speaking to Marco and his team, at the end of it, I'm exhausted with the rakia. I would say in our world, this part of the world, we say, yalla, let's launch GITEX Serbia. And listen, Belgrade, watch out, we're coming. It is not just Belgrade, it's the whole Southeast Europe. We're very excited to be there. And the people in Belgrade, they don't just work hard, they play hard. And I think this is why GITEX Techation was also created. Techation means tech and staycation. You tech hard, you live hard. And I think this Techation probably is created for the Serbians because they really exemplify what GITEX is. You tech hard, you live hard. But I think above all, we recognize that the Serbians are fearless by nature, they are ambitious by design,
and the Serbia is spirit. And I think this is very much mirroring the values of GITEX as well. And as you have seen, and we have been very proud to say, the future always begins at GITEX. And we are very proud and honored to have this opportunity to collaborate with the Serbian government through the chamber and everyone in the country for welcoming us. And more importantly, from this point, we will work together to create the new future era of Serbia. And this is going to begin at GITEX in 2027 with the Expo. On that, thank you, and I look forward to welcoming everyone to GITEX Serbia in Belgrade. Thank you. GITEX Global je najveća i najstarija tehnološka izložba na Bliskom istoku. Na 45. izdanju, koje je održano od 13. do 17. oktobra 2025. godine u Dubaju, pojavilo se više od 1000 izlagača iz čitavog sveta, a sajam je posetilo više od 200.000 posetilaca. Više od 40 izložbenih hala bilo je posvećeno oblastima poput veštačke inteligencije, sajber bezbednosti, mobilnosti, održivih tehnologija i drugih naprednih industrija. Tokom 5 dana posetioci su pratili konferencije, učestvovali u interaktivnim radionicama i poslovnim susretima, umrežavali se putem concierge servisa i upoznavali sa tehnologijama koje oblikuju budućnost. Glavni gost ovogodišnjeg GITEX Globala bio je prvi čovek OpenAI, Sam Altman, kompanije koja je vlasnik ChatGPT-a. Učešće na ovom sajmu uzeli su i Google, Meta, Starlink, Alibaba Cloud, AMD, AWS, Dell, Huawei, IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, Siemens, Snowflake i drugi. GITEX Global 2025 ističe se kao najveći svetski događaj posvećen veštačkoj inteligenciji. Program obuhvata razvoj AI tehnologija za ključne oblasti, od biotehnologije i kvantnog računarstva do proizvodnje poluprovodnika, data centara i robotike. Na panelima i izložbama neke od tema su kako veštačka inteligencija može da pomogne u lečenju genetskih bolesti, unapredi gradsku mobilnost i omogući održive zelene data centre. Procene pokazuju da će globalno tržište veštačke inteligencije do 2033. godine dostići vrednost od čak 4,8 milijardi dolara. GITEX Global 2025 beleži rekordan nivo međunarodnog učešća. Brazil je ove godine zemlja partner, dok se kao ključni saradnici ističu Privredna komora Srbije i Tech Destination Pakistan. Novitet su nacionalni paviljoni Kanade, Čilea, Ekvadora, Španije i Turske.
uz prošireno prisustvo zemalja iz Evrope, Srednje Azije, Latinske Amerike, Afrike i Levanta. GITEX Global 2025 predstavlja ključnu svetsku platformu za napredne tehnologije, investitore i startupe. Sa rekordnim brojem zemalja učesnica i fokusom na inovacije zasnovane na veštačkoj inteligenciji, GITEX nastavlja da oblikuje globalnu tehnološku agendu. Za srpske kompanije i startupe ovo je prilika da se predstave svetu, pronađu partnere i razmene iskustva sa vodećim stručnjacima u industriji. Srbija je spremna da postane novo središte tehnoloških inovacija u Evropi, mesto gde se ideje pretvaraju u budućnost. Siguran sam da će se jednog dana završiti i rat u Ukrajini, da će se okončati stradanja u pojasu Gaze. Čak i da ćemo nekako uspeti da prevaziđemo i podele u Srbiji. Ali jedna podela će zauvek ostati, a to je na one koji vole iPhone i one koji vole Samsung. Da se odmah razumemo, ja sam za iPhone. Jedan sam od onih koji odmah mora da proba sve novotarije koje izbaci ekipa Tima Cooka. Naravno, evo ga i novi iPhone 17 Pro koji sam kupio jer je već u ponudi Telekom Srbije. Ukratko da vam kažem kako meni izgleda novi iPhone. Apple kaže da je reč o najmoćnijem telefonu do sada, što mogu da potvrdim jer radi neverovatno. Ono što svako prvo vidi jeste njegova boja i materijal jer je pravljen od aluminijuma i primetno je lakši i elegantniji. Veliki ekran od gotovo 7 inča sa savršenim osvetljenjem i preciznošću boja idealan je za snimanje fotografije i igre. Nemam dilemu da ćete uz ovaj telefon zaboraviti na tablet koji će vam u budući služiti kao podmetač za kafu. Apple Intelligence se umešao u svaki deo ovog modela. Svaka fotografija koju napravite obrađuje se uz pomoć AI-a, a poboljšani objektivi daju najbolji kontrast i detalje. Kao da imate profesionalnog fotografa u džepu. Kažu da ima i novi čip, ali to je nešto što sigurno nećete primetiti. Ono što hoćete jeste brzinu i manju potrošnju baterije. Apple kaže da može da traje čitav dan, ali ja još nisam uspeo da dostignem to obećanje. Autori kažu da je fokus novog iPhone 17 Pro na integrisanom Personal Intelligence asistentu koji prevodi u realnom vremenu, daje sažetak vesti, predlaže rasporede, pomaže u pisanju poruka i mailova. Sve bez dodatnih aplikacija. Svakako velika pomoć u svakodnevnom poslu. Cena je kao i uvek za nove uređaje premium, ali za one koji žele najbolje od Apple-a, ovo je telefon za njih. Da li ima nešto što bih zamerio? Ima, naravno, kao i uvek trajanje baterije. Da bi zaista trajala čitav dan, morali bi da se odreknemo vremena na društvenim mrežama, slikanja, fotografisanja, gledanja YouTube-a, vesti, a to je za nas radozdove dosta teško. Kakav je, takav je, prihvatam.